Good morning, friends. Today we are going to discuss about mechanism of nucleophilic substitution reaction. And mechanism of nucleophilic substitution reaction takes place in two ways. First one is SN1 reaction and another one is SN2 reaction. Here SN1 means substitution nucleophilic first order reaction and SN2 means substitution nucleophilic second order reaction. It is also called unimolecular nucleophilic substitution reaction and this is called bimolecular nucleophilic substitution reaction. Now we are going to discuss one by one. In that first we are going to discuss about SN2 reaction. SN2 reaction. SN2 reaction means substitution nucleophilic second order reaction. This is called SN2 reaction. It is also called unimolecular reaction. In SN2 reaction, here the alkyl halides are heated with alcoholic or aqueous potassium hydroxide. In this reaction, the alkyl halides are undergoes hydrolysis to give corresponding alcohol. For example, when methyl chloride CH3Cl, when methyl chloride is heated with KOH, this KOH is in aqueous state. When methyl chloride is heated with aqueous KOH, here the OH group is replaced by the Cl group is replaced by the OH group, then it becomes CH3OH plus KCl. This is our product. This is called methanol. In this SN2 reaction, the rate of the reaction is depends on the concentration of the both the reactant. SN2 means the rate of reaction. The rate of the reaction depends on concentration of both the reactant. Okay, this is called SN2 reaction. SN2 reaction means in this reaction hydrolysis of methyl chloride with KOH to convert methanol. In this reaction, the rate of the reaction is depends on both on the concentration of alkyl halide as well as concentration of KOH. Hence, it is called SN2 or second order reaction. Here we can written as rate is equal to K into concentration of methyl chloride into concentration of base. Hence order become 1 plus concentration of methyl chloride is 1 and concentration of KOH is 1, then total order become 2. Hence it is called second order reaction. Okay, if we see the mechanism of SN2 reaction, in this is our methyl chloride. Okay, this is our methyl chloride. In SN2 reaction, our nucleophile OH group, this is our nucleophile. This OH group attacking the carbon atom from opposite side of the halogen group.
here nucleophile attacking the carbon atom to alkyl halide to oppose it to the chlorine atom. It gives transition state. This is called transition state. This state is called transition state. In this transition state, here the OH group going to bond with the carbon atom, and at that time the chlorine atom going to break this Cl and carbon bond. This making of new bond and breaking of old bond takes place simultaneously, and this state is called transition state, and it is a highly energetic state. Okay, and this is converted into product, that is methanol. Here one Cl goes out. This is the mechanism of SN2 reaction. In SN2 reaction, remember SN2 reaction takes place in single step, and here the nucleophile attacks the carbon atom from opposite to the chlorine atom, and it undergoes transition state. In transition state, bond forming and bond breaking takes place simultaneously. In this, OH group is partially bonded with the carbon atom, and chlorine also partially bonded with the carbon atom, and it gives final product, that is methanol. Okay, and here this is also called Walden inversion. This is also called Walden inversion. Walden inversion means Walden inversion. This is also called Walden inversion. Why it is called Walden inversion? In SN2 reaction, the configuration of the molecule going to change it. If this has S configuration, after hydrolysis it become R. If it is R, it become S. If it is D, it become L. Understand? Here configuration is going to invert or change. Hence it is called Walden inversion. This is called nucleophilic substitution second order reaction. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಅಥವಾ ಅಲ್ಕಾಲ್ ಹೆಲೈಡನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ KOH ಟು ಗಿವ್ ಮಿಥೆನಾಲ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ SN2 ಅಂತಂದು ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ದ ರೇಟ್ ಇವು ಎರಡು ಥರದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, KOH ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 2 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೈತೆ ರೀ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಎಕಡಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟಮ್. ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದ್ರದ್ದು ಕಾನ್ಫಿಗೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಗೇಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಾಲ್ಡನ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತಂದು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, next, order of reactivity in SN2 reaction. You already studied about SN2 reaction. Next is order of reactivity in SN2 reaction. In SN2 reaction, the nucleophile is going to attack opposite to the chlorine atom. Clear? For example, this is our alkyl halide. Our nucleophile is going to attack from the opposite side of this halogen group. Okay, then it is more easily attacking. This is called
methyl halide. If it goes primary alkyl halide, then it is, this is our alkyl halide. In this case, this is primary alkyl halide. In primary alkyl halide, when the nucleophile is going to attack from the opposite side, this bulkier methyl group create the hindrance to the attack of nucleophile. Hence, the reactivity of, compared to methyl halide, the primary alkyl halide, the reactivity is decreases due to the this bulkier group. Okay. If you see the secondary alkyl halide, here secondary alkyl halide, this is one methyl group and this is one methyl group, sorry, and this is H. When it is nucleophile attacking from opposite side of the halogen group, here two bulkier methyl groups are there in secondary alkyl halide. Okay, in secondary alkyl halide, here two bulkier group, then it is difficult to attack the nucleophile from the back side. Then we are going to reactivity of alkyl halide, then it is more difficult to react with the nucleophile compared to primary, compared to methyl halide. If you see the tertiary, here three methyl groups are there. This is one methyl group, this is one methyl group, and this is one methyl group. This is our tertiary alkyl halide. In this case, here three bulkier groups are there. Then when you react with the nucleophile, it is very difficult because of three bulkier groups. Hence, the order of reactivity of alkyl halide in SN2 reaction is methyl halide. Methyl halides are more reactive than the primary alkyl halide. Okay, going to understand, because here one bulkier groups are coming, hence the reactivity is decreases. Then if we go from primary to second year, again here two bulkier groups are there, hence again its reactivity is decreases, and least reactive is tertiary alkyl halide. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಏನು ಮಾಡೈತ್ರಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ದಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗೈತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಕಿಯರ್ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರತ್ತವ. ಬಲ್ಕಿಯರ್ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಮಾಡತ್ರಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡತ್ರಿ, ಅಡಚಣೆ ಮಾಡತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಬಲ್ಕಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಟರ್ಷರಿಗೆ ಹೋದ್ರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಲ್ಕಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಮಿಥೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾವೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ಹೋದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಲ್ಕಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಹೋದಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಕೋತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ.